Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, how are you, my dear students? How are you today? I hope you be fine. Did you practice the previous lesson? Very good, excellent. Can you name a word with the A sound? Can you tell me a word with the A sound? Excellent, very good. Did you do your homework? Did you practice the grammar points? Can you make some sentences with the grammar point? Very good, excellent. I know that you are intelligent and you did all the homework. Are you ready for the new lesson? See the word. We are in Unit 6 and Lesson 4. We are going to study and to read the two last pages of Lesson 4 and Unit 6. Okay, be ready for these two pages. در درس‌های قبل ما چی را خوانده بودیم؟ بسیار عالی. ما اصلا یونیت ما درباره رسم و رواج‌ها بود، درباره greeting ways بود، درباره احوالپرسی بود. و امروز هم درس ما مرتبط است با درس‌های گذشته. امروز می‌خوایم درباره چند نفر بخوانیم که از کشورهای مختلف هستند و رسم و رواج‌های مختلف هم دارند. ما می‌خوایم درباره از اینا معلومات پیدا کنیم. So be ready for the reading and new lesson. Open your books. This is a speaking part. In groups of 3 or 4, make a conversation with group members. Ask about his or her age, family, school, last name, nationality, etc. یک گروپ میسازین پیش خود. مثل که دفعه قبلی هم بر شما گفتم. میتونین این گروپ از دوستایتان انتخاب بکنین و از اونا پرسان میکنین. یک قسم سوالات پرسان میکنین. For example, how old are you? And how many persons are there in your family? What school do you go? What's your last name? What's your nationality? و سوالای دیگه رو که همراه WH question ما کار کرده بودیم. شما اینا رو پرسان میکنین و در کتابچه‌هایتان یادداشت میگیرین. Write down the information. Find what you have in common. Example, same age, same number of sisters and brothers, etc. وقتی پرسان میکنین ببینین شما همراه کدام از اینها چیزهای مشترک دارین، common دارین یا مشترک دارین. مثلا کی هست در امی گروپ که همسن شما هست؟ کی هست که تعداد خواهرها برادرهاش به اندازه شما هست؟ For example, if you have 2 sisters, that person also has 2 sisters. Or if, for example, if you have 4 brothers, that person also may have 4 brothers. ببینین کی مثل شما تعداد خواهر برادرش یا حتی last nameش، school's name یا هر چیز دیگه همراه شما مشترک داره. یک اکتیویتی خیلی جالب هست، شما میتونین بهش خود انجام بدین، در کتابچه‌هایتان یادداشت بگیرین. Now let's go to the reading. This is a reading part. Read about 4 people. Complete the chart below. We have 4 pictures and 4 information about 4 people. See the first one, this is the second one, and this is the third one and the fourth one. After these reading, you will have some questions and chart. You have to complete the chart. شما چارتی که مربوط از اینا هست باز خانه‌پوری می‌سازید. The first one that we are going to study or to read about him is named Eduardo. Eduardo is from Mindanao, Philippines. His mother tongue is Tagalog, but he also speaks English fluently. Eduardo از شهری که در کشور فیلیپین هست به نام مندانئو هست. زبان مادریش تاگالوگ هست و همچنان انگلیسی را بسیار خوب صحبت میکنه. fluently یعنی فصیح و واضح صحبت میکنه. He is a secretary in a big office in New York. او یک سکرتر در یک اداره خیلی بزرگ در شهر نیویورک هست. One day he wants to own a business. یک روز او میخواهد صاحب یک تجارت شود. His hobby is playing football. عادتش یا علاقش بازی کردن فوتبال هست. Let's read about Lee. Lee is a student in an English language center. لی یک شاگرد هست در مرکز زبان انگلیسی. He comes from Seoul, South Korea.
او از سئول آمده، از شهر سئول آمده، از قسمت جنوبی کره جنوبی. He can speak 2 languages, Korean and Chinese. او 2 زبان صحبت کرده میتونه، هم کره و هم چینایی. In addition, he wants to learn English so that he can become a doctor. به علاوه او میخواد یاد بگیره انگلیسی را به خاطر که میتونه یک دکتر شوه، یعنی آرزوش دکتر شدن هست. He likes swimming very much, but he has no time nowadays. او آبازی را خیلی خوش داره ولی در روزا وقت نداره. Look at the next one. Her name is Amira. Amira is a librarian in Egypt. He was born in Cairo, but her family moved to Alexandria recently. امیره یک کتابدار است در مصر، در کشور مصر. او در شهر قاهره به دنیا آمده، اما فامیلش کوچ کردن به الکساندریا، جدیداً به الکساندریا کوچ کردن. move to یعنی کوچ کردن. She can speak and write English fairly well. او میتونه انگلیسی را صحبت بکنه و بنویسه نسبتاً خوب. fairly نسبتاً خوب نوشته میتونه و صحبت کرده میتونه. She wants to improve her spelling because she would like to be a journalist someday. She also reads a lot. او میخواد ارتقا به تقویه بده سپلینگ خود در بخش انگلیسی، یعنی به خاطر که او میخواد یک ژورنالیست شوه، یک روز میخواد ژورنالیست شوه و میخواد همچنان زیاد بخونه. He is called Suchen. نام از این شخصی که ما دربارش حالا میخوانیم سوچن هست. سوچن is a Chinese nurse. سوچن یک نرس چینایی هست. She is from Taipei, Taiwan. او از شهر تایپی، کشور تایوان هست. Mandarin Chinese is her first language. زبان اولش Mandarin Chinese هست. اینمی زبانش هست. She can read and write English well, but she needs to improve her spoken language. او میتونه انگلیسی را هم خوب بخونه و هم خوب نوشته کنه، ولی او ضرورت داره که گفتار انگلیسی خود تقویه بکنه. She wants to do her doctorate in nursing. او میخواد که دکترای خود در بخش پرستاری و نرسینگ بگیره. In her free time she likes to cook. در اوقات بیکاریش او خوش داره که چی بکنه؟ آشپزی بکنه. Now let's see this chart. In this chart you have to complete this chart according to the reading. We had 4 people, 4 persons, and you have to complete this chart according to the information that we have from these 4 people. For example, who is she or he? کی هست؟ شخص اول ما. نامش نوشته میکنین. Where is he or she from? از کجا هست؟ پیدا میکنین از متن. What does he or she wants to be? چی کاره میخواه شوه؟ چی میخواه شوه؟ یا چی میخواه انجام بده؟ اینجا نوشته میکنین. What languages does he or she speaks? کدام زبانها را صحبت میتونه؟ در اینجا نوشته میکنین. 4 شخص هست، 4 جای هست. شما میره در کتابچه‌تان رسم بکنین و در کتابچه‌تان پر بکنین. Part B. Imagine that you are one of these people. Talk about yourself. خب حال بخش بعدی ما خیلی جالب هست. شما تصور بکنین که یک از این شخصیت ها هستین. For example, imagine that you are Eduardo. مثلا شما فکر کنین که ادواردو هستین. پس ضرور است که اول من متن بخوانم، خوب به دقت معلومات درباره ادواردو پیدا بکنم و بعد از او شما صحبت بکنین که خود ادواردو تصور کرده و درباره خود صحبت بکنین. And for example, you can imagine that you are Lee. یا فکر بکنین که لی هستین یا امیره هستین. Or for example, you are Suchen. درباره از اونا شروع کنین صحبت کردن. این خیلی تمرین خوب هست. شما اگر این کار انجام بدین، سپیکینگتان خیلی خوب میشه. برای سپیکینگ شما خیلی کمک میکنه.
کمک میکنه برای شما که لغت ها رو خوبتر و بهتر یاد بگیرین. میتونین پیش روی آینه استاد شوین و بگوین، خود معرفی کنین که I'm سوچن و معلومات رو درباره سوچن بدین، یا هر کسی رو که میتونین انتخاب بکنین. حتی شما میتونین هر 4 کاراکتر یا شخصیت انتخاب بکنین و یک دانه به ترتیب درباره هر کدامشون صحبت بکنین. For example, we have an example here. My name is Amira, or my name is Lee. I'm from Egypt, I'm from Korea, and etc. Okay, practice it at home. Next part is listening. In this part, listen to your classmates talking about his or her friend and complete the information about each person. حال نوبت از این رسیده که ما با یک نفر دیگه گوش بدیم و چاکات خانه‌پوری بکنیم. شما میتونید جای 3 نفر در اینجا هست، یعنی حداقل شما 3 نفر باید پرسان بکنید که درباره خودش، درباره دوستش صحبت بکنه و چاکات پر بکنید. خب مثلا ما درباره یک صنفی خود گپ میزنم، درباره یک دوست خود گپ میزنم. Her family name or اگر من اتو بگویم she is مریم, her family name is احمدی، or I can say مثلا من بر شما میگم her first name or her name is مریم, her family name is Ahmadi, he is studying English in an English center, he is from Afghanistan and he lives in Kabul and he has a big family. ما درباره مریم صحبت میکنم، پس باید she بگویم. She lives in a big country, big family. She lives with her parents and with her sisters and brothers. Also her grandfather and grandmother are in their family and her family. شما وقتی که من میخوانم با دیر خانه‌پوری بسازین. میتونین از یک دوستتان بخواین که درباره دوستش صحبت بکنه، یا اگر کدام صنفیتان همراهتان نیست، شما میتونین از برادر یا خواهرتان بخواین که درباره یک دوست خود با شما صحبت بکنه. اگر خواهر یا برادر شما انگلیسی یاد نداره، شما میتونین از اونا بخواین که بدری صحبت بکنه. بدری بگویه که دوست من نامش این هست، فامیلیش تخلصش این هست، یعنی قدر است هر چی که معلومات میته بر شما او رو پس به انگلیسی ترجمه بکنین و چوکات ازش پر بکنین. اوکی. So today we had some interesting reading about the 4 people and you read about them. ما 4 تکست یا یک تکست داشتیم درباره 4 شخص بود. ما درباره از اونا خواندیم و شما معلومات پیدا کردین. And we have practiced to write about them and to speak about them. ما همچنان گفتیم که میتونیم صحبت بکنیم درباره از اشخاص. What's your homework? Great, excellent. Your homework is doing the exercises that I explained to you. ما تمرینایی که بر شما تشریح کردم، شما اونا رو مکمل انجام میدین. Also, you have to memorize and read. You have to read the text and try to memorize the information about each person. Why? Because you have to be able to talk about them. چون که ما میخواستیم درباره هر کدام از شخصیت ها صحبت بکنیم، پس ضرورت است که شما تکست دوباره بخوانین و کوشش بکنین یکم از حفظ بکنین معلوماتشان و دربارهشان صحبت بکنین. I hope you have learned something from this lesson and try to do your homework and practice this lesson a lot. Have a good time.